Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Geralt von Riva, gelernter Detektivaufdecker von Mordkomplotten und Retterin der Herzogin von Toussaint. Und dafür können wir uns jetzt einen kleinen Orden abholen. Was heißt ein kleiner Orden? Die höchste Auszeichnung, wo geht's hier lang? Die das Herzogtum Toussaint zu bieten hat, holen wir uns dafür ab. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Aus rollenspieltechnischen Gründen, weil Geralt interessiert sowas nicht. Erstmal müssen wir allerdings mit Hauptmann Damien oder Damien de la Tour reden. Ich weiß nicht, warum der Damien de la Tour heißt. Eigentlich müsste der Damien heißen. Und hier können wir nochmal einen letzten Blick über das wunderschöne Toussaint werfen. Da unten brennt es immer noch ein bisschen. Also ein bisschen haben die Vampire tatsächlich verwüstet. Aber die Stadt im Großen und Ganzen, dafür, dass hier Vampire gewütet haben, ich renne mal auf den Balkon da drüben, sieht die Stadt sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ja, immer noch voll intakt alles. Hat nicht viel gelitten. Nicht großartig. Tja. Dann gehen wir mal mit Hauptmann Damien de la Tour reden. Hier hoch sollen wir scheinbar. Und dann hier hinten herum. Aha. Wo führt uns das Spiel hin, frage ich gerade. Mich und euch. Ich dachte, wir müssten hoch zum Palast. Stattdessen rennen wir hier. Ah. Aha. Sollen wir dahin? Nee, das ist viel zu dicht, ne? Oder? Ich weiß nicht. Die tanzen hier auf jeden Fall. Da gehe ich einfach mal durch. Aha, in den Garten sollen wir also irgendwo. Ja, diese Gartenanlage hier ist ja wunderschön und riesig und voller Treppen. Das Ganze ist ein ehemaliger Elfenpalast. Und hier drüben sollen wir uns irgendwo treffen. Da, wo auch der Kormorankönig, ich weiß gar nicht, was der war, saß. Der steht da. Was macht der Diener? Ach, der putzt. Ich dachte, der kriecht da vor irgendjemandem rum. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Ja, ja. Du siehst nicht gut aus. Your face doesn't look good. Oh ja. Though it looked even worse last I saw you. I apply a balm of arnica. Yeah, I hardly feel it anymore. Halbe Ohr ist weg, ne? So, das 5. Opfer. Erzählen wir es ihm? Ja. Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Detloff and Syanna's 5th victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Was ist mit den Rosen? Warum waren die jetzt wichtig? Ich weiß es nicht. Diese Schuhe. Oh Mann, ich komme damit gar nicht klar. In the Guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived.
My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Toussaint's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. Was hat Geralt da gerade gemacht? Distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Natürlich. Wir sagen ja aber trotzdem persönlich, geben wir ihr nochmal diese Informationen, oder? I am, and truly grateful, Your Grace. Sadly, I'm afraid I have to sour the mood. It's Syanna. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Dettlaff. You were to be the beast's fifth victim. This cannot be true. You're mistaken. You must be. I have proof. I do not believe it. In a moment I shall speak to Syanna. Will you assist me? You returned my sister to me, yet what you tell me now I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fairly. I'd far prefer to learn you're mistaken, Geralt. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You exaggerate, Witcher. She is my sister. I know well how to speak to her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. The Witcher will take part in our talk. Ja, das ist ja wohl meine Sache. den total angemessenen Tonfall hier. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Dettlaff. You yourself would never stoop so low. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Tja, die zweite Antwort? Nee, nicht so geil. Nehmen wir das erste. Bitterness consumes Syanna. She had cause to resent many of the court of Beauclair,
I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Syanna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Henrietta, dammit. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. Tja, ihr wart doch beide Kinder. Ich würde das ja aber auch gerne mal. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Henrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister? The day they banished me from the palace. Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish platters, which we filled with rancid suet on a lark. And which you set afire at the last, to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you. Sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Süß. Oh mein Gott, ein Happy End beim Witcher? Was? All in all, best part of the whole ceremony? It was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right.
Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavour profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Ja, natürlich. Jetzt gleich im Dunkeln, was? You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt, even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I am a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely no trouble seeing in the dark. So, shall we? Natürlich. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. Was, This jetzt moonlight wirklich... makes me oh so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about, how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Tja, dann legen wir das mal an. Und außerdem... Wo haben wir sie denn? Hier irgendwo, nehme ich an. Außerdem schauen wir uns jetzt mal den Questtext an. Endlich. So, Handschuhe. Ups, und wo ist die Maske hin verschwunden? Na geil. Nehmen wir sie noch hier und jetzt ist sie weg. Echt? Die ist wirklich weg. Ach, ich bin hier ins falsche Tab gerutscht, gerade schon wieder. Deswegen, was ist denn das ja eigentlich? Ach, der Orden von Vitis Vinifera. Kann ich den auch irgendwo hin tun? Ah, scheinbar nicht. Na gut, dann nicht. So, den hier müsste... Ah, hier unten. Ja, das sieht sehr hübsch aus. So, da schauen wir uns den Questtext mal an. Pomp und seltsame Umstände. Der Hexer hatte endlich das Biest von Beauclair besiegt. Der Lauch der Herzogin Anna Henrietta lud ihn zu einer Zeremonie ein, bei der sie ihm den Orden von Vitis Vinifera verleihen wollte. Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt, der uneitelste Mann der Welt, besaß keinerlei Garderobe, die das Protokoll nicht verletzen würde oder für einen solchen Anlass angemessen wäre. In ihrer Großzügigkeit erklärte sich die Herzogin bereit, für ein neues Gewand aufzukommen. Regis, der nichts Besseres zu tun hatte, begleitete den Hexer zur Anprobe beim Schneider. Dort erzählte ihm der Vampir, was sein Herz bedrückte. Er hatte nämlich den Verdacht, dass Syanna von Anfang an 5 Morde geplant hatte. Er wollte die Identität des 5. geplanten Opfers wissen. Er schlug Geralt vor, die Sache bis zum Ende zu verfolgen. Zunächst suchten sie den Schuhputzer auf. Der Junge führte sie zu einem Armenhaus, wo sie erfuhren, dass Syanna tatsächlich 5 Morde geplant hatte. Sie hatte Rache an jenen üben wollen, die sie vom Hof und aus dem Herzogspalast verbannt hatten. Das letzte Opfer sollte ihre eigene Schwester sein, Herzogin Anna Henrietta. Geralt überlegte, ob er Syanna zur Rede stellen sollte. Geralt kam zu dem Turm, wo Syanna eingesperrt war. Nachdem er mit ihr gesprochen hatte, machte er sich auf den Weg zur Zeremonie, um seine Auszeichnung entgegenzunehmen. In ihrem Namen und im Namen ihrer Untertanen natürlich, dankte Anna Henrietta Geralt dafür, dass er das Biest von Beauclair zur Strecke gebracht hatte und überreichte ihm den Orden von Vitis Vinifera. Orden werden nicht überreicht, die werden verliehen. Danke, lieber Übersetzer. Glücklicherweise war die Zeremonie kurz, so dass es nicht auffiel, dass der Hexer das Protokoll verletzte und damit auch ihre Majestät bei Hofe. Nach der Zeremonie musste sich Silvia Anna ihren Klägern stellen. Als Geralt im Vorfeld mit Syanna gesprochen hatte, waren einige private Themen zur Sprache gekommen. Diese sorgten nun unter den Schwestern für ein erhitztes Streitgespräch. Die urteilende Versammlung betrachtete dies als öffentliche Zurschaustellung unschöner privater Angelegenheiten. Doch mein Herz sieht es als glückliche Wendung des Schicksals.
denn wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn der Groll, der sich über Jahrzehnte angestaut hatte, kein Ventil gefunden hätte. Nach Verlassen des Palasts suchte Geralt Regis in dessen Krypta auf. Sie genossen die wohlverdiente Ruhe und schlürften bei Regis ausgezeichneten, wie mir beide versicherten, Alraunenschnaps. Aha, wer weiß, was passiert wäre. Also, klar, ne, es war ja optional, wir hätten nicht mit ihr reden müssen. Also vielleicht wäre tatsächlich irgendwie noch was Schlimmeres passiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal dabei. Und Regis, was gibt's denn hier? Aha. Alraunen zu sammeln. So, Regis, gib doch mal ein paar Alraunen her. Hier, bist du eine Alraune? Du bist ein Nieswurz. Ich finde hier gar keine Alraunen, muss ich sagen. Ah, hier. Haben wir sie doch. Eine gesammelte Alraunenwurzel. Hier haben wir noch eine. So, kehre zu Regis zurück, aber gern. Wo ist er denn? Where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Ja, oder? Einen Moment war er noch da und im nächsten... Where'd you go? So, wir gucken noch mal in den Questtext. Zip. Nö, da gibt's nichts Neues. Aber hier gibt's Fußspuren. Regis! Ist er schon nach Hause gegangen? Nach drin? Damn Hat it, uns where'd you hier go? alleine sammeln lassen? Was zum Kuckuck? Regis! Oh. Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Damn it, where'd you go? Da vorne vielleicht. Aua. Ja, fuck it. Warum haben wir denn jetzt hier Bruxa? Was ist da los? Und warum wird Regis nicht mit denen fertig? Also ich hätte gern meine Lieblingshandschuhe hier. Die Maske reißen wir uns auch mal gerade vom Gesicht. Stresst mich jetzt. Ich kann die gerade nicht weglegen, die Maske, echt. Gut, dann müssen wir eben mit Maske kämpfen. I did what I had to do! Wo ist denn Regis? Ich kann ihn gar nicht richtig erkennen. Da ist er. Those Bruxae, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? they will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Tja, Regis muss raus. Schade. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Tja, ich bin ein Monsterschläger. Ich weiß noch nicht. Na, vielleicht werde ich mich dort niederlassen. Es hängt natürlich auch davon ab, was Yennefer vorhat, oder?
Ja, wahrscheinlich werden wir uns dort niederlassen. Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like to just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. Then what? Will you begin writing your memoirs like Dandelion? I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? Yep. How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Da ist was dran. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Tja, das war's also. Ein sehr schönes Ende, ein glückliches Ende mal zur Abwechslung. Außer für Regis, der jetzt natürlich weg muss. Das ist schon schade. Er wäre natürlich cool gewesen, wenn er auch in Beauclair bleiben könnte, ne? Wird aber nicht passieren, leider. Mal schauen, wir haben noch mindestens ein Ende vor uns. Nämlich, was wäre passiert, wenn wir Syanna das Band nicht gegeben hätten. Und dann haben wir noch ein potenzielles drittes Ende dann vor uns. Nämlich, was wäre passiert, wenn wir uns um die Hilfe des Unsichtbaren bemüht hätten. Das werden wir noch in ein paar Folgen klären und dann sind wir wirklich durch mit dem Spiel. Auf jeden Fall, das Ende fand ich schon mal schön, bis auf die Tatsache, dass Regis halt raus muss. Aber das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern, solange wir Detlef töten. Tja, so ist das halt. Auf jeden Fall war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns noch die beiden anderen alternativen Handlungsstränge angucken. Und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.